Ok. Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Marcos Held, eu sou professor de violino barroco aqui do Conservatório de Tatuí, sou também coordenador, entre outras áreas, do nosso Departamento de Performance Histórica, e hoje eu tenho a grande alegria de receber o nosso professor, cravista e, acima de tudo, músico Alexander Weimann. Esse é uma parceria que conseguimos a partir da Early Music Seattle, nos Estados Unidos. Eu gostaria de agradecer muito o diretor executivo Gus Denhard. Thank you, Gus. Eu gostaria de agradecer muito a Amy Tullis, a gerente de comunicação da Early Music. Thank you, Amy. Gostaria de agradecer muito a minha grande amiga, Lisa Rodrigues, que me contatou e fez essa belíssima ponte de contato. Muitas graças, Lisa. Te extraño. E, bom, hoje nós teremos uma programação variada com 4 estudantes. Começaremos com a Cimeia. Ela é aluna de piano do Polo de São José do Rio Pardo. Ela vai tocar uma sonata de Mozart. Depois teremos o cravista César Tessarin, para nos presentear aí com uma música de Rameau. Teremos, no nosso terceiro quarto de aula, a Manuela Bonina, violinista, vai tocar uma sonata de Telemann, e finalizaremos com Gamba, viola da Gamba. Se quiserem ver, então, do que se trata uma viola da Gamba, fiquem até o final, com o Gustavo Carloni, vai tocar um compositor bem desconhecido chamado Schenk. Se vocês quiserem conhecer mais da história do Alexander Weimann, vocês podem olhar a descrição embaixo do vídeo. É um grande prazer, eu não vou mais tomar o tempo dessa nossa preciosa aula. Thank you, Alexander Weimann. Very welcome to our Conservatory of Tatuí. And we are beginning with Cimeia's Mozart, right? That's right. Thank you very much for having me. I'm excited and can't wait. Cimeia, I believe, we start with. Vamos lá. Vamos transmitir o vídeo primeiro, depois a gente reaparece.
Thank you, Simeya. Thank you very much. Can I see you? Hang on, I'm trying to. Hi, I am Simeya. Wonderful. Very good. Thank you. I just wanted to make sure I can see you. Very beautiful. Thank you. Thanks a lot. It is very interesting to me. I actually need to remind myself when I play some of the earlier Mozart sonatas that he started writing piano sonatas relatively late in his life. I mean, by relatively late, I mean he was still 18, I believe, right? But it's not like some of his symphonies or even operas, for that matter, that he wrote before he wrote his even early piano sonatas. So I find it interesting because, in particular, the third sonata is very virtuosic and very, very difficult to play. So I think when we approach these pieces, it's good to think of them as symphonies, really, as symphonic pieces, because I believe that that would have been what a lot of his interest was at that point. So what I would like to talk to you about in that movement is how to think about some of the dynamic indications, the fortes and the pianos and all of that, and what it could mean for our playing if we think of it in the sense of a symphony. So if you want, with instrumentation. Marcus, do you want to translate? Yes. Bom, muito bem, Simeya, ele gostou bastante, ele achou muito legal, eu te deu parabéns por isso. Ele lembra, né, ele gostaria de lembrar, sempre que ele vai estudar Mozart, ele sempre se lembra de que a literatura para sonatas para piano, né, de sua produção, é relativamente tardia, diferentemente, por exemplo, de sinfonias ou até mesmo óperas. Então, isso é realmente algo bastante interessante, porque o Mozart, sendo um pianista, escreveu relativamente tarde. E sobre a terceira sonata, especificamente, ela é bastante virtuosística, né? E, bom, ele sugere, né, ele diz que o que ele quer conversar com a gente hoje, né, todos aqui que estamos assistindo, é como a gente poderia pensar nessas sonatas em termos de sinfonia, talvez como pensar as marcações de dinâmica, forte e piano, o que eles significam, ou aí até mesmo fazer relações com instrumentações de orquestra, por exemplo. So Simeya, if I'm not sure we are using the same music. Mine sadly doesn't have bar numbers, but I saw on the video that your music is also printed on 2 pages. So let's assume we are using the same edition. Then I'm, for instance, talking about a spot like at the end of the third line. I'm talking about the last 3 bars of the third line, actually, where you have that little bridge or tag in the bass, yum, bum, bum, pa, that forte, and then yum, bim, bum, forte again, and piano. So looking at that, I would think of, and again, in symphonic terms, if you want, I would think of the downbeat being everybody, strings, horns, oboes, flute, whatever you have there. And then the piano could, for instance, be a duet between flute and bassoon, or that sort of thing. This is an example where the forte and the piano actually indicate certain periods, certain phrases, if you want. And I think it's much about the contrast between the two of them. So to have a very clear statement in forte and to have a very clear statement in piano. Do you want to try that section? Just those few bars. You can go into it if you want
from the middle of line 3. But this would be just about those bars. Sim, ele comenta aqui, ele não sabe se vocês têm exatamente a mesma edição. Ele viu que a sua partitura impressa está em 2 páginas, mas ele está falando de um trecho específico que ele diz está na 3ª linha, nos 3 últimos compassos. Nessa parte que ele cantou, né, ele quer fazer um foco aí. Ele está justamente refletindo sobre o forte e o piano nessas partes. Talvez o que seja interessante é você pensar que o downbeat, né, o tempo forte, seja um tutti. Ele até faz uma instrumentação aqui, cordas, trompas, oboés, flauta, e também pensar no piano como um dueto de flauta e fagote, por exemplo, para que a gente tenha demarcações de períodos e frases bem claras, e também que a gente tenha uma boa sentença, uma boa entrega do forte, e também uma boa sentença, uma boa entrega do piano. Talvez se você quiser experimentar isso agora. Can I play now, né? Uhum. Esse trecho. Esse mesmo. Yes, thank you, Simeia. I liked that you lum, bum, bum, bum. That was almost actually a crescendo. I think this is good. And then yum. I can't quite tell how much you get through the internet, of course, but keep that really piano. Yum. And then that F, that low F, forte, needs to be very forte, right? Okay. And then the piano afterwards, really piano. I think this is more about the joke, the musical or rhetorical joke, if that makes sense. I try again. Good. Sim, só traduzindo para quem está assistindo, né, ele gostou bastante dessa maneira que você tocou a mão esquerda, quase como um crescendo no baixo. A gente não tem muita ideia, né, de como a internet pode ajudar ou não a gente a ouvir. Ele também diz assim, o piano bem piano e o Fá grave, que está escrito forte, bem forte. Ele fala, inclusive, que isso pode ser interpretado como uma piada, né, mas uma piada retórica. Yeah, very nice. Even with the internet, I get much more of the bass. That's great. And talking about that idea of forte and piano as in an orchestra kind of way, I think that's also the case. If you count with me on the first page, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th line. In the 5th line, in the 3rd bar, after that, those 3 8th notes in the forte, I believe that's also sort of a dramatic, very, very loud forte. Piano again. Again forte, right? I'm trying to be systematic about it. I believe there are a few examples where the forte is really, if you want, a subito forte, and the piano is a subito piano. And I think in this case, it's especially clear because if you look at the beginning of the 4th line, where the that beautiful tune starts, it's exactly 4 bars, right? 1 and 2, 3, 4, and then the repeat is also in the piano. 1 and 2, 3, and
dee-dum, and that's where the forte comes as a surprise. And if you want one bar too early, if that makes sense. So that's another spot where I think to stay on the forte for the entire bar, really, and then be very piano on the next bar. So to be very clear cut, if you want, is important. Marcus, shall we go through that first? Sim. Muito bem, né? Quando você tocou, deu para perceber muito melhor a mão esquerda, mesmo com a transmissão de internet, essas coisas. Realmente, em termos de forte e piano, pode realmente pensar bastante bem a questão da orquestração. Ele está falando agora de um trecho específico na primeira página, quinta linha, o terceiro compasso dessa linha. Realmente pode pensar num forte mais dramático, e, de certa forma, pensar em fortes súbitos, pianos súbitos, só que ainda mais, de uma maneira ainda mais clara. Por exemplo, no começo da quarta linha, diz ele, tem essa bela melodia que ele canta, é uma melodia que dura, inclusive, 4 compassos. Quando vem forte, é forte mesmo, no compasso inteiro, e depois súbito piano, quando ela reinicia, por exemplo. Ele quer que eu toque novamente, mas... Should her play again? No, you don't need to. Actually, I would like to cover a couple of other things that are a little more detailed, if you don't mind. One is, and actually, that would be nice for you to play, perhaps just the first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or so bars, because here I think except the first piano, the first forte on the first downbeat, which again, I believe is all of the orchestra, if you want, we find a different example of the use of piano in forte here. And on the beginning of the first page, it's indicated with those hairpin crescendo and decrescendo lines. And at the capo, which is the beginning of the second page, you have it expressed as a crescendo, really, but also leading to a forte in bar 4, if you want, and then decrescendo again. So here, I think the letters P and F, forte and piano, mean something different, really. They mean the ends of the phrasing that you do. So the piano is the softest end and the forte is the loudest end, but it doesn't indicate necessarily an absolute piano or an absolute forte, if that makes sense. So here I think it's more about the phrase and a gradual growing and wilting, if that makes sense. Agora ele comentou de um outro lugar, inclusive ele vai falar um pouco mais sobre outros detalhes, por exemplo, nos 8 primeiros compassos da peça, ou até mesmo na segunda página, ele comenta sobre você ter assim, né, essa primeira marcação de forte, por exemplo, no começo da música, um downbeat, pensar num tutti, por exemplo, né, realmente, e repara que nesse começo ele está utilizando essas marcações de crescendo e diminuindo como uma maneira de você modular a sua frase. Na segunda página, no entanto, você tem, por exemplo, um crescendo para um forte, e justamente nesse momento, diz, né, o professor, as letras P e F podem significar, por exemplo, como que a frase vai finalizar em termos de dinâmica, não, nesse caso, algo contrastado, por exemplo. So, Simeia, if you would do just the beginning, I think the downbeat needs to be really forte. The second is really piano, and then it's just a crescendo and decrescendo, whichever way you feel it. Pode tocar no começo, então, pensar nesse tutti, desse forte, e tocar, realmente fazer um fraseado como você o sente.
Yes, yes, very nice, very nice. Just keep in mind that all of the first line is actually piano. So even the and all of that is still piano, and then only the second line is forte. Very beautiful. Simea, I would like to we have a few minutes left to touch two more things that are real little details. One is applies to those little grace notes that we have in the second line, in the fourth to last and second to last bar, and then also in the third line, bar 4 and 5. I liked very much that you do them all short. However, could we try to play them on the beat? So on the beat of the second eighth note, not before the beat. So if this is the meter, so that it's not baram baram, but bara bara bara. So really on the beat. And the other suggestion that I would have is in the third line, that you actually play the grace note in the fifth bar as short as in the previous bar. So yabam, yabam, I think that would be more fun. Could you try that phrase? So that would be from the middle of from the second line 1, 2, 3, 4, fifth bar. Sim. Muito bem. Ele comentou, né, que toda a primeira linha, ainda falando na parte que você tocou, toda essa primeira linha você pode realmente executá-la toda piano, e só na segunda linha, no segundo sistema, que você realmente faria o forte. Agora, sobre dois detalhes, né, que ele comenta agora, já que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, aquilo que ele nomeia grace notes, né, os ornamentos, por exemplo, da segunda linha, a partir do compasso segundo dessa linha, ou da terceira linha, compassos 4 e 5, muito bem, você os fez bastante curtos, isso é muito bom, e ele agora sugere que você os toque no tempo, né, no beat, como ele cantou, não antes desse beat. E um outro detalhe, inclusive na terceira linha, o passo quinto dessa terceira linha, que seja tão curta a nota quanto no compasso anterior, a maneira como ele a cantou. Você pode fazer, então, dessa frase no meio da segunda linha, compasso quinto. Thank you, thank you. Wonderful. And the last bar that I would love if we could watch together a little more closely is in 1, 2, 3, 4, line 4, bar 4. It's the 2 against 3 bar, where the duplets go against the triplets. May I ask first, how did you practice that bar? Muito interessante, né, essa passagem aqui. Ele gostou da maneira como você tocou, muito bem. Agora ele quer focar na quarta linha, compasso 4, que ele disse que você fica agora no compasso 2 contra 3, né, tempo duplo contra triplo. Ele quer que você conte pra gente como que você o estudou. O quarto compasso? Essa parte que tem esse tempo 2 contra o 3, esse quarto compasso da quarta linha. Eu estudei pensando só no primeiro tempo. First beat.
So she practiced is thinking only about the first beat. Yes, of each unit. Yes, that makes a lot of sense, and it works for a lot of cases. However, since with all the Viennese classical music, the 2-3 is very, very common. I mean, 4-3 is a little less common, but Beethoven likes it much more. But therefore, I would suggest to really actually figure it out at least one time in detail. And if you don't mind, let's take the time and have a look at it, because there are relatively simple ways to make rhythmically complicated challenges, if you want, easier. So talking about each of those eighth notes, of those 3 eighth notes in the bar, you have that phenomenon that in the left hand it's tripled, and in the right hand it's dupled. Now, Simea, really looking at it very precisely, the second note in the right hand, the G, right? Where exactly does it come with relation to the left hand? Ok. Bom, pensando no primeiro beat de cada tempo, faz bastante sentido, isso funcionaria para bastantes ocasiões, quer dizer, isso funciona para bastantes ocasiões. Ele comenta também que entre os vienenses desse momento histórico, eles fazem isso com bastante frequência, sobretudo Beethoven, então, que sempre leva ao limite. Mas ele quer olhar um tempo em detalhe, como uma pílula. Vamos olhar mais detalhadamente sobre isso. Ele fala que dá para facilitar ainda, né, a compreensão dessa superposição de 2 contra 3. Por exemplo, na mão esquerda você tem 3 notas contra 2 notas na mão direita. E ele te pergunta sobre essa colcheia, que é a nota Sol na mão direita, onde exatamente, em que momento exatamente em relação à mão esquerda essa nota cairia? Ela cairia após a nota Sol da mão esquerda. It would... Isso, após a nota Sol da mão esquerda. Tem o Mi, o Sol e o Si, não é isso? Na esquerda, 3 notas. Sol, Si. Ela cairia depois do Sol. It would come into sound right after the G note of the left hand. Exactly. So that's precisely where it is. It's between the G and the B flat of the left hand, which means that if you think of the triplet, bum, 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 that the second element of the triplet is subdivided. So yum, ba, ba, bum, bum, ba, ba, bum, ba, ba, bum, yum, ba, ba, bum. And I'm sure in every language there is a word or 2 words together that one da da dum, the yum da da dum, that form that rhythm. And I would actually think of that word playing that bar. I would think of that word 3 times. Yum bibidim bim bibidim bim, dum da di dum, for instance, dum da di dum, and then the right hand comes on the D, dum da di dum, dum da di dum. Do you want to try that once really, really slow, Simea? Really in the yum, bum, 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 in that tempo for the left hand. Muito bem, você acertou. É exatamente ali, depois dessa nota que você mencionou, a nota Sol. Ainda dá para pensar a tercina com a sua segunda parte subdividida. Tantarira, ou tantadira, como ele falou. Tantarira, nessa subdivisão. Então, por exemplo, ele faz uma relação muito boa, muito interessante, né, com a linguagem. Existem palavras que são assim, tantarira, tantarira. Pelo menos uma ou duas palavras que podem se encaixar. Talvez seja interessante pensar como se você estivesse tocando essas palavras. Tantarira, tantarira. E aí a nota cairia no di, né? Tantadira. Ele pede para você fazer realmente extremamente lento para sentir essa pulsação.
Yeah. See, what you were doing right now, you were actually tripleting the right hand as well. So, yeah, dee, 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 dee. May I ask you, were you focusing more on your right hand or on your left hand? Sim, o que aconteceu agora é que você tercinou junto à mão direita, na maneira como ele cantou. Ele te pergunta, o seu foco maior é em qual mão, direita ou esquerda? Na direita. Right hand. Could you focus on the left hand next time? Agora pode focar na esquerda. I tried. Yes. Yeah. To work on that sort of thing, I would go even slower, actually. So a tempo like 1, 2, 3, really yum bum bum bim 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 in the left hand. Like it. Very slow. Like it. Yes, yes, like that. Try it. And yes, the third beat was great. The third beat was great. Could you do it with the bar before, with the previous bar, and do it really in that tempo, perhaps even slower, and basically think 1, 2, 3, 1, 2, 3, or 1, 2, and 3, 1, 2, and 3, and try to squeeze in the note for the right hand on the and, 1, 2, and 3, 1, 2, and 3. Could we try it from one bar earlier, so from the third bar of the fourth line? Pode pegar de um compasso anterior e pensando até numa subdivisão mesmo de 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, tentar espremer essa notinha da mão direita. I'm not quite sure. The connection is not very good, but in any case, my suggestion would be to really take the time to figure those rhythmical things out very slowly. I know we are not really used to the patience that it takes, but in this case, I believe it's really important that we have one backdrop, if you want, which is the yum beam 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 or beam beam beam, which could be strings or something like that, and then the ya be ba be ba be, very even 16th notes. Do you want to try it one last time? And perhaps, certainly not faster, really 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. And focus on the steadiness of that in the left hand and throw in those right-hand notes at the end of this 1, 2, and 3, 1, 2, and 3. Sim, então, realmente, você pode investir bastante tempo no estudo dessas notas, é algo que requer bastante paciência, que muitas vezes não estamos tão habituados a isso. Também imaginar a orquestração, tercinas como cordas, por exemplo, fazendo acompanhamento, as semicolcheias, você podendo realmente pensar numa melodia bastante contínua, estável, tá? Então você pode jogar, né? Ele fala para você jogar, despejar essas notas em cima do 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Pode tocar uma última vez.
Sorry, Simea. Much slower. Much slower. Really, 1, 2, 3, 2. Very slow. This is just a little etude. Yeah, thank you. Thank you. Great. Just keep working on that. It's worth the labor to go through that. Thank you very much. Beautiful playing. And I think the most important of what we worked, those little details that we got to at the end are important too. But I think the most important is the idea of an orchestra with that. I really firmly believe that even in his piano sonatas or the chamber music, he was thinking in a very orchestral way and always looking for colors and contrast and the surprise and the sweet and the strong. So the more of that theater, if you want, you can get into the music, the better. Muito bem, Simeia, toca muito bem, ele adorou, vale a pena investir bastante tempo nesse tipo de estudo. Talvez o que seja mais importante para esse tipo de sonata é realmente pensar como uma orquestra, pensar como uma orquestradora. Ele realmente strongly believe, ele acredita fortemente que mesmo em sonatas ou sonatas para piano, música de câmara, ele pensa como uma orquestra, de forma que você tem um forte com um naipe, um doce de outro, como uma teatralidade. Acho que é isso. Parabéns. Obrigada. Thank you so much. Thank you. Então, pessoal que nos está assistindo no YouTube, muito obrigado. Quem está chegando agora, fiquem conosco. Estamos só agora indo para a nossa segunda aula com o cravista César Tessarin. Quem tiver dúvidas, não hesitem em perguntar. Podem perguntar em português, eu traduzo aqui para o professor Weimann. Fiquem à vontade. Não esqueçam também de preencher a listinha de presença. Vale para todo mundo. Podemos transmitir a performance do César, então. Ele vai tocar uma música do Rameau.
Fantastic. Really well done. Hang on, I'm trying to find you. Oh, Cesar. yeah. Yeah. Thank Beautiful. you. Hey, really well done. Beautiful. Tell me a little bit about that instrument. So you can do all changes of registration with a pedal, or how does that work? Yes, it's a digital instrument by Holland, and they actually sampled a harpsichord, so it sounds quite It acceptable. sounds quite good, yeah. How does the keyboard feel and the action? Is it? They actually simulate the keyboard of the harpsichord, and I also have a pedal that you can change the registration. The only thing I can do really is one hand on each keyboard. But Yes, so you would need two keyboards for that. Yeah, yeah. No, but I'm quite surprised. It actually sounds very satisfying, and of course with the sampling technology, it would make sense. Hey, fantastic job. Very very well done. From what I could tell, also I think you found good fingerings for those challenging things. I also like how you start the troisième double slow and more dreamy. I think that's a good idea. Yeah, fantastic. A couple of observations, and I'm trying to be also systematic about that. The first thing, actually, if you don't mind, let's talk about the structure of the theme and therefore the entire gavotte. Maybe as a starting point. Do you have an idea of in which meter a gavotte usually would be notated? I mean, it's duple meter, that's for sure, but most gavottes I would think are actually written in quadruple, so in either in a cut time, but still with 4 beats to a bar, and then the first 2 quarter notes are, at least let's say in French and most of the German repertoire, written as a pickup. So you have yap bam 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 ba yam bam 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 bim bim bi. So it's always 4 bars long or 2 bars, depending on which bar you have. And the first 2 beats are usually a pickup. Now, the Italians, they often write the gavotte actually starting with the first quarter on a downbeat. So most of Corelli or what you would find is actually written like that. However, I still think that the first 2 pickups are, the first 2 quarters are a pickup. And I believe that's also the case here. So yam yalim pidam badam pidam piam yam tirariam pam pi. So if you want, it's 1 and 3 4. Sorry, 3 4 1 2 3 4 1 and 3 4 1 2 3 4 1. Yum beating bum bum beat ya, and so on. It's always that. And the other thing that comes with the idea of gavotte, I mean, it's obviously a sort of a, not a rondeau really, but a variation kind of thing, and I think it's more about the pianistic technique and all of that than about the dance. But I still think that there are 2 things that are important. For once, not like the bourrée or other canari or whatever gigue, quick dances, the gavotte is actually not really quick. So it always has that slightly poised yum bum pi feel to it, even even in with the so to keep that in mind, that it's a little, it feels still calm and slow, even though we play a lot of fast notes.
I think this is valuable. And the other thing is that, don't know how to put that in words. Let's say, yum, yalim, pium, pim, pium, pium, pidum. You could almost think of a little breath, if you want, between bar 4 and bar 5. And between 5, 6, 7, 8, between 8 and 9, right? So yum, pim, pim, bum, ya, pim, piam. Also there's always a little bit of a comma, if you want, or a breath mark, and I think this is also true for the variations. Mm-hmm. So going through it, I think there's always a moment where if you were a singer, you would take a breath, right? Or if you were a string player, you would need to retake the bow at some point, that sort of thing. Yes. Do you want to just try to play the gavotte, just the theme, with that idea of dance in your mind? So sure. I think we should just let Marcus translate a little. So I will try my memory here. So, no começo eles estavam conversando sobre o instrumento do César. O instrumento do César é muito interessante, é um cravo digital. E isso aguçou bastante a curiosidade do Weimann, porque o César ele consegue fazer qualquer coisa que um cravo acústico faria. Por exemplo, ele até perguntou, nossa, mas você está trocando os registros, né? Se vocês perceberem, depois vocês podem voltar no vídeo, ele troca de registro, o som muda e ele não mexe nada, é porque ele está fazendo isso com um pedal. Enfim, esse cravo, a única coisa, diz o César, que ele não consegue fazer é tocar em 2 teclados, ou trocar entre os teclados, porque não tem. Isso no cravo a gente chama de manuais. Sobre a música, bom, César, fantástico, diz o professor, eu concordo, realmente muito bom, parabéns. Ele gostou, ele elogiou um momento ali sobre as suas digitações, seus dedos, e também gostou daquela troisième double, que fez um afeto de mais sonho, algo mais onírico, muito, muito legal. Agora ele quer fazer algumas observações, ele disse que vai ser um pouco sistemático em relação a isso. É sobre a estrutura tema e o resto da gavota em si. Isso seria como um ponto de partida, né? Ele até reflete um pouco sobre qual seria a métrica, a fórmula de compasso geralmente empregadas em gavotas, né? 2 ou 4, geralmente escreve-se em 2 e colocam-se 4 notas dentro de um compasso. E também muitas vezes gavotas, sobretudo as francesas, têm 2 semínimas como anacruse. E geralmente as frases vão durar de 2 a 4 compassos, dependendo da fórmula que está sendo utilizada. No entanto, gavotas escritas por compositores italianos podem já começar do tempo primo, por exemplo, muitas de Corelli, e ainda assim elas podem soar como pickups, como anacruses, tá? E mesmo assim. Bom, sobre a gavota também, ele diz assim, geralmente elas não são tão rápidas. Mesmo que tenham muitas notas, elas não precisam ser necessariamente muito rápidas. Mesmo com notas pequenas, né, de durações pequenas, a velocidade resultante pode permanecer lenta e permanecer com afeto de calmaria. Aí, o segundo detalhe que ele comenta, além disso, é sobre uma pequena respiração entre os compassos após 5 e 6, né, entre os 5 e 6, entre 8 e 9. Você pode pensar como uma respiração, como uma vírgula, mesmo nas variações. Se um cantor, por exemplo, precisaria respirar aí, um violinista precisaria retomar o arco, e assim por diante. Então eu vou tocar o primeiro trecho, como ele pediu, né? Isso.
Very beautiful. In the beginning of the second half, yum, bim, bim, bum, where I was, from what I hear, the second bar and the fourth bar sound quite alike. And I think you can make them more different by actually playing a shorter trill. So yum, dim, bim, bum, in that bar. And here the trill applying to a half note could be longer. And Cesar, just looking at that, yum, pidadam, yadadam, tiadidam, pam, 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 pam. It teaches us another thing that we find in many dances, but in the gavotte also, which is, let's say the first two bars, yum, bidim, tridim, bam. Let's call that A. And then let's call that B, and then yum bim piam pam pam pam. Those four bars are C, and to me it feels like A is a statement, B is perhaps an emphasis of that statement or a variation, and then C is sort of the conclusion. Or if you want to think thesis, antithesis, synthesis, or something like that. A little almost like a conversation that's happening. Very, very beautiful. Yeah, let's do the. Could you do the second part one more time, please? Muito bem, César. Exatamente isso. Sobre as reflexões do professor, né? Geralmente ele percebe que o seu segundo compasso e o seu quarto compasso geralmente estão um pouco iguais, pode ser um pouco diferente. Ele sugere, por exemplo, diferença na velocidade do trinado, mais curto em um, mais longo em outro para se ouvir. E claro, né, essa primeira frase, por exemplo, comenta uma passagem, nossa, é muito bonito isso que ele diz, que isso nos ensina algo que acontece em muitas danças. Se a minha contagem foi correta, pelo que ele falou, compassos 1 e 2, por exemplo, seria uma letra A e teriam uma função de se dizer algo, de se colocar algo, um statement, ou uma tese. Compassos 3 e 4 seriam uma espécie de um B, ou uma ênfase nisso, ou uma antítese, uma antitese. E os compassos 5, 6, 7 e 8 atuariam com uma letra C, como uma conclusão, ou com uma síntese. Portanto, tese, antítese e síntese. Como uma conversa que você pode ter consigo mesmo. Pode fazer de novo. Yeah, very, very beautiful, beautiful, Cesar. It's I'm just pointing it out. For instance, that longer trill that you did in bar 4, it had naturally a longer appui to it, a longer appoggiatura, and this is wonderful. You know, those are the things that are so very difficult to put in words and that make it so beautiful. Fantastic. Gorgeous. And talking about the last 8 bars of that, I had 2 observations. It may have been just because of the internet, I don't know, but so the left hand of the last 8 bars, and then going from the G to the G sharp. Yes. Make sure that you do not start the ornament before the beat, so that it really starts together with the right hand. So we have a clear shift, a harmonic shift, because it's basically going from a G major chord or suspended G chord to an E7 dominant 7 chord. And the other thing that I thought, and I think you acknowledged that already, with an arpeggio in the third to last bar.
that subdominant there, that major subdominant there with the beautiful 9. I think that could even even be lengthened or indulged in a little more. And again, I think that comes with one thing of the dance, the gavotte, that is also interesting to keep in mind. So if the general phrasing structure of the gavotte is wam bam bim 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 bam ba bim bam bim 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 bim, and so on, it's actually possible to bend the structure a little bit and still keep the integrity. So you could, for instance, do wam bam 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 bim bim bim, right? And it would still be clear. The phrase would still be clear. So in that way, to me, it almost resembles a little bit of a chorale. That way that you have equal quarter notes, but each bear a syllable. And the meaning actually comes from the text and the phrase. It's perfectly fine to rest a little longer with one syllable if this syllable is particularly meaningful, if that makes sense. And to me, the downbeat of the third to last bar is one of those. It's one of those moments that are very beautiful. So I think the important thing in keeping the pace and keep the piece running is to think in those quarter notes and the phrases that they build. But this is almost like a blueprint, if that makes sense, or a grid that you can also deviate from. Not too much, obviously, but with a sense of freedom. I see. Muito bem, César. Te elogiou, né, o jeito que você toca, muito bem. Sobre os últimos 8 compassos, né, ele diz sobre a transição da nota Sol para a nota Sol sustenido, que seria de um acorde Sol em suspensão para um Mi7 dominante ali, provavelmente, né, um acorde dominante. Para que você não começasse o trinado antes do tempo, para que possa começar no tempo, e de forma a não camuflar essa mudança de cromatismo e de uma troca de harmonia tão importante. Sobre a parte do antepenúltimo compasso da sua peça, você está num compasso de subdominante ali, talvez um afeto de indulgência, né, que ele comenta, um agrado, algo assim. Depois ele também vai comentar sobre a estrutura da frase de uma gavota. Pa, pa, bim, pa, 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 bim, pa, bim, bim, pa. E que isso se mantenha com uma certa integralidade, sabe? Que isso se mantenha como um pilar, como uma base, que você até pode se desviar um pouco, mas não tanto. Como você pensar em algo mais livre. Bom, sobre isso também, ele comenta sobre de que forma que a gente pode pensar nessas notas, por exemplo. Em geral, como um coral, como algo que tenha ali consigo sílabas, que tenham palavras, e que algumas sílabas exigem notas mais longas que outras, né? Algumas sílabas são naturalmente mais longas que outras, que é o caso da primeira nota aí desse antepenúltimo compasso do subdominante. Eu vou tocar então sim. Vou tocar esse último pedaço. Beautiful. Absolutely, really, really, very, very beautiful. As I said, the variations were all great. It occurred to me that now and then, and I didn't make circles or so where I noticed it, but I'm trying to find one spot that may illustrate what I mean. I'm not sure. No, it was in one of the first variations. I
I was not sure whether I heard sometimes a bass note early. So let's talk, for instance, about the third double. I think if you want the effect of an arpeggio or of a knot together downbeat, I think this is very beautiful, and it's of course one of the essential expressive devices of our instrument. I think this is great. However, I would not do it at the expense of the previous note. So if, for instance, just as an example, for the troisième double, you want, let's say, in the third bar, you want that to be a little arpeggiated, then I would still do the bass note on the beat, so not earlier. And if the upper notes then subsequently fall later, so be it. So I would not, I would, in my conception of timing, I would actually not really think about the upper part. Marcus was talking about that earlier, that actually the bass is really the center and the spine, if you want, of the music. And I think that's an example. I can't remember now, Cesar, whether that was the variation where I noticed it, but there was one or so where I realized, oh yeah, in my view, the bass note came a little too early. Actually, it came before the beat, so to speak, and then the arpeggio unfolded onto the high note, and the high note was on the beat. So it was not rushing. Don't get me wrong here, but the main note, so to speak, or the time setting note, the standard note, was the treble, and I think it shouldn't be. I think it should be the bass. I understand, yes. Bem, César. Justamente, né, ele comenta que em algumas partes não fica muito bem claro se alguma nota do baixo talvez chegue um pouco antes, né, do tempo em acordes, né? Aí ele exemplifica, por exemplo, o terceiro compasso da terceira double, é um exemplo em que isso pode ter ocorrido. Por exemplo, se você quiser um efeito de arpejo, que o Weimann até escrevi aqui, é uma ótima ferramenta expressiva, né, de expressividade para os clavistas, só que isso, desde que isso não afete a nota pertencente ao tempo anterior. É preferível que você comece a nota do baixo primeiro, e que se as outras notas precisarem de mais tempo, que assim seja, que as notas do soprano, né, da voz mais aguda, não caiam no tempo, porque elas não são a referência. Ele até se lembra que a gente estava conversando nos bastidores, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando, que eu comentei que eu tenho essa concepção de que a nota do baixo é sempre o centro de toda a música, ou a espinha dorsal de toda a música, e que portanto, você poderia aplicar esse tipo de coisa nessa passagem. So, Weimann, we have our time, and we have a question of the public. So, César, muito obrigado, parabéns. Thank you very much. Cesar, thank you a lot. Beautiful playing. Beautiful. Thank you very much. I appreciate it. Tudo bem, César. Bom, gente, nós temos uma pergunta aqui do Vitor Mendes. Ele perguntou lá no YouTube. Aliás, recomendo que todos vocês participem conosco fazendo suas perguntas. Essa é a hora da gente atiçar um pouquinho a nossa curiosidade. Ele diz, aproveitando o comentário do instrumento, sobre, né, o instrumento do César, qual o pensamento do professor sobre a execução de obras históricas em instrumentos modernos? Excelente pergunta, Vitor. So, Weimann, our colleague asks us about, well, we were talking about the Roland digital and up-to-date harpsichord of César Tessarin, and he asks what do you think about executing or interpreting historical works on modern instruments? Yeah, my answer is actually quite simple.
I don't think that the repertoire that we call early music or Baroque music or so can be owned or claimed by anybody. So this is music. This is what's the word for it? That's common common material. It belongs to everybody, and so nobody can say you can do this only this way. And so my simple and primary answer would be play any kind of music on any kind of instrument. And ultimately, and I'm saying that even in the field of early music, I think it's more important how you play than on which instrument you play. Having said that, so that was the short answer. Having said that, I believe there are composers that are less dependent on the type of instrument than others. To give you an example, Bach, Johann Sebastian Bach, for instance, I think works on any kind of instrument well. And while Baroque instruments give a certain quality and dimension to it that others don't, I think it can sound beautiful. But when it comes, for instance, to classical music, Mozart and Beethoven, I think the wind group of a period instrument orchestra sounds very different from a modern symphony orchestra. So to me, it would be more important there. And there's certain music like, let's say, Monteverdi, which I believe does not work really on modern instruments. So I think there's a difference, really. Mm-hmm. Just taking note about the last sentence. Ok, muito bom. Então, o professor, ele responde de uma maneira muito simples, ele pensa de uma maneira muito simples, que o repertório da música antiga ou da música barroca, seja lá como chamemos essa música, ela não pertence a alguém especificamente, não cabe a nenhum de nós dizer que esta música é nossa e que só pode ser tocada nesse tipo de instrumento ou em outro. Na verdade, podemos tocar qualquer tipo de música em qualquer tipo de instrumento, porque, afinal de contas, todo o nosso estudo da performance histórica, o que é mais importante, o que é mais basilar, por exemplo, na maneira como a gente concebe os nossos estudos, é como tocamos esse repertório de uma maneira muito mais fundamental de onde ou em qual instrumento tocamos esse repertório. Esta seria a sua resposta curta, né? Agora, ele também reflete um pouco que existem alguns compositores que necessitam de algumas necessidades que outros não necessitariam. Por exemplo, Bach soa perfeitamente em qualquer instrumento, em qualquer formação, e, de fato, né, não seria de um pertencimento desse movimento de música antiga nosso. No entanto, Mozart e Beethoven fica muito patente ou muito evidente diferenças, por exemplo, na música sinfônica. Talvez seja mais interessante, se eu entendi corretamente o professor, talvez seja mais interessante, por exemplo, instrumentos históricos em sinfonias, porque a diferença é bastante gritante, e compositores do início do período, por exemplo, Monteverdi, não funcionam muito bem com o instrumento moderno. Acho que essa seria uma maneira de sumarizar a questão. Thanks, Alex. Então, agora vamos para a Manuela. A Manuela vai tocar violino, vai tocar uma sonata do Telemann. Você está sem microfone, Manu. Pode... Está sem microfone, Manu. Oh, sorry. Hi, everybody. Hi, Alexander.
Thank you. Beautiful. Very nice. It's great. It's just an instrument that you can do much easier online than piano and harpsichord, because you have more of a sustained sound, and that works a little better with the way microphones pick up and transport. Yeah, very beautiful. Very nice. Great sound. Beautiful. And I think I even got most of your bow strokes, even though there is a little bit of a delay between the picture and sound. But I have one question for the beginning for you. Why do you think those sonatas by Telemann, which I think that's from the second collection, why are they called metodiche, sonata metodiche? What could be the reason? Bem, Manuela, ótimo som, disse o professor. Ele comentou, né, refletiu rapidamente que o violino é um instrumento mais fácil de trabalhar em plataformas digitais do que o piano ou cravo, porque nós temos maiores possibilidades, por exemplo, de sustentação sonora, e que também funciona bem com a transmissão funciona melhor, né, com a transmissão do microfone e enfim, da transmissão do som, e que seu som é muito bonito também. E aí ele te faz uma pergunta muito interessante, que é por que você acha que essas sonatas são chamadas sonatas metódicas, ou sonata methodische em alemão? Essas sonatas são para estudantes, né, como se fossem métodos. So she claims, or she wonders, that those sonatas would be for students, like methods. Yes, I think this is absolutely correct. So they are lessons, if you want, and the question would be, what are they supposed to teach the student? And that's that may seem like a simple question, but I think actually it's talking about what we call performance practice. I think it's actually an important question. So what do you think is the skill that is supposed to be taught through these sonatas? Sim, de fato, né, são sonatas para estudantes, são lições, por assim dizer. Aí ele também agora pergunta de uma maneira mais precisa ainda, então, o que essas sonatas estão ensinando? Ui. Bom, não sei se a intenção aqui, no caso, todas essas sonatas, pelo menos todas essas 6 que eu folhei, que eu vi, todas têm ornamentação. Uhum. Então, talvez um ponto deles, talvez um ponto dessa questão seja a ornamentação, né? Yes, so she has observed that all those 6 sonatas have the ornamentation. So it should be a great point of study of those sonatas to be able to learn from them ornamentation. Yes, that's precisely the answer I was hoping to hear, because I think that's really important to keep in mind that that music that we have out there, even the more pedagogical pieces, yes, they teach us how to play the instrument, and they all do that, but always, and maybe as important, if not more important, they teach us how to ornament, for instance, how to do variations, how to play more soulful, if that makes sense, or how to improvise, or how to come up with music. So my point here is, I think the idea of a musician back in what we call the ancient music time was a different idea from what a classical musician nowadays is expected to do. And I think it was less important to function virtuosic and high and fast notes and all of that. And I think it was much more important to
have an understanding of what the music wants and be able to improvise, if that makes sense, in a similar way. So actually, almost like what we would now find in a jazz musician. I think it's much closer to that than the idea of a classical musician. Bem, legal. Realmente, Manuela acertou em cheio. Essas sonatas estão ensinando realmente ornamentação. É muito importante lembrar, quando a gente estuda esse tipo de música, esse tipo de sonata, que, claro, que ela nos ensina a tocar violino, né? Realmente o repertório nos ensina a tocar, sobretudo o repertório barroco. Mas, nesse caso aqui, também, além disso, e muito mais fundamentalmente, nos ensina a ornamentar e também a improvisar, né? Como variar essa melodia. A ideia de músico naquela época, diz o Weimann, é bem diferente do tipo de músico de concerto, de músico clássico que a gente tem hoje, por exemplo, porque naquela época seria muito mais importante compreender aquilo que a música nos está comunicando do que passagens virtuosísticas ou rápidas e tal. E que, de fato, por entender o que a música nos diz, né, por entender esse discurso sonoro, que a gente possa, por exemplo, improvisar. É muito próximo de como o jazz hoje funciona. Okay. In relation to our piece, I believe that means that the interesting thing is not necessarily what you at the end have on the paper, but the interesting thing is the relation between the unornamented tune and the ornamentation. So as a possibility, I don't even know about it. As a possibility, I could imagine to actually practice first the first two bars of the unornamented version. So, and then play the same thing with the ornamented version. So you have them close by, because I believe you can understand the one only with the help of the other, if that makes sense. A relação, então, né, o grande interesse dessa nossa música, dessa nossa prática, por exemplo, vai para muito além do que nós temos escrito no papel, com a tinta, né? Fundamentalmente, nessa sonata, sobretudo nessa peça que você está tocando, é a relação entre a parte sem ornamentos com a parte com ornamentos. Então, uma maneira importante e muito boa, muito eficaz de se estudar essa música é, por exemplo, você estudar os dois primeiros compassos sem ornamento e depois repeti-los com o ornamento. Should you play it? Yes, please. Pode fazer isso, então, Manu. Então, eu faço os dois primeiros compassos sem ornamento e depois o ornamento. Ok. Yeah, absolutely. Manuela, if you look, or when you look at those first bars, the first two bars, really, there's a lot of information, if you want, in there already. And let's pretend those first two bars are a sentence of some sort, right? Where in the sentence do you think you are saying the most important thing? Is it in the beginning of the sentence, in the middle of the sentence, or at the end of the sentence? Sim, nesses primeiros dois compassos nós já temos bastantes informações, né? E a gente pode fingir, por exemplo, que esses dois primeiros compassos são uma frase. E ele te pergunta em qual parte dessa frase está
a mensagem mais importante? No começo, no meio ou no final? And as you think, because this is something that, first of all, I'm sure that there are often cases where there is no right or wrong, or where there are more possible answers to that question. But as you are thinking, where is the important thing? Is it in the beginning, the middle, the end? What could help us in the music to identify? So if you look at the music, what could be indicators of, oh, this is important, or this is not important? Muitas vezes, né, diz o professor, enquanto você pensa, né, muitas vezes não há uma resposta certa ou errada. Existe sim uma resposta que faça mais sentido, ou que tenha mais propensão de correção ou não. E, por exemplo, o que poderia te ajudar, então, por exemplo, a chegar nesse tipo de resposta, né? Onde que está a parte mais importante, por exemplo, e o que te traz à mente o porquê disso? Bom, eu acho que talvez a importância esteja no início, porque é onde eu exponho o meu discurso. So she thinks that in the very beginning it would be more important because it's the place where she can deliver or start delivering her discourse. Yes, a good point, good argument. And definitely a possibility. So I would accept that. But let's say, talking a little more generally, and again, this is just one possible answer. If you look at that tune, it's only steps in the beginning, right? Leap. La la, another leap, yeah, and then steps again. So just looking at it, almost, if you want, in a mathematical way, to me that would be interesting. So that's one indicator. Then if you look at a phrase like that, it starts at a relatively low note. It starts at the G, right? And then the highest note is the A, one octave higher, and then it goes back to the G. So you have sort of an arch for the whole phrase, right? That's a second possible way to think about it. A third possible way is what's actually happening with the harmonies. And all of the first bar, it's all in G major, right? And then on the second bar, you have a new harmony in quarter notes, actually, and then it's leading back to G major. So in harmonic language, the first two bars are a perfect cadence with 1, 2, 4, 5, 1, or 4, 5, 1, whichever way you want to look at it. So Manuela, you have three different ways of deciphering, I think would be the word, those first two bars. And again, I can't answer that because it needs to be your answer. But I think yes, you could start with the strongest statement because everything else comes from that. But you could also try for those first two bars different things, which is around the transition between bar 1 and 2, the music seems to be a little more excited, if that makes sense, and then it kind of goes back. So many possibilities, essentially. Olha, Manuela, você respondeu uma questão com um argumento muito bom, muito forte, e realmente faz todo sentido pensar retoricamente, isso poderia ser aceito, mas ele também propõe, por exemplo, que nós possamos analisar esse tipo de coisa, esse tipo de questão de uma maneira mais técnica do ponto de vista de notas mesmo. Por exemplo, ele dá 3 formas, né? A primeira forma poderia ser, por exemplo, olhar a melodia. Ela começa só com graus conjuntos,
depois ela tem um salto, depois outros graus conjuntos. Outra coisa, né, o segundo ponto é que a nota começa na nota Sol relativamente grave, vai uma nona acima, até o Lá agudo, na corda Mi, e retorna para a mesma nota Sol de onde havia começado. Portanto, faz um arco na frase. E, finalmente, também, o que acontece com a harmonia. Por exemplo, ela começa em Sol maior, depois ela se intensifica rumo a uma dominante e retorna para o mesmo Sol maior. Portanto, seria uma cadência perfeita. Ele diz, ele não pode responder qual que é a questão. A resposta vem de você, na verdade. Então, você realmente pode começar de uma maneira ampla e discursiva, como você realmente havia proposto, mas que também possa experimentar coisas diferentes. Por exemplo, se intensificar no meio da frase e depois diminuir. Você pode experimentar. Ok. Sem ornamentos ou a linha principal sem ornamentos, né? I would start without ornaments and then add the ornaments later, yeah. Ornamentos. Desculpa, sem ornamentos, Manuela. Ok. For instance, do you want to try it with ornaments? Okay. Yes, very, very nice. I think already that I hear already that you think a little different about the music, and I think that's good. You know, I really very, very strongly believe that there is sometimes there is right and wrong, but I believe there's always many possibilities to do something beautiful. But I think the important work for us is to do that homework, you know, to really think what could that be? What could it be? What do I like it the most? Do I like ya da da dum bum ti dum or ti da 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 dum dim? They are both beautiful. You know, it's not that one is ugly and the other one is not. But I think to make the decision is important. And could I ask you one more time to play it twice, once without ornaments and once with? And I'm trying to find words here. I think with the ornaments, yes, it is supposed to be a stronger statement than without ornaments, but to have it a stronger statement, I don't think that in every note of the ornament we need the same emphasis and power that we need on the unornamented version. I don't know how to put it in words, but I think for the ornaments, you can be a little more negligent, perhaps, of the little single notes, and it's more the gesture that's important. So for, let's say, ya da 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 dum, it doesn't need to be right. It doesn't need to have as much sustain. It's more about the phrase. So in a way, you could almost say, if the ornament gives you twice as many notes, each note of the ornament is half as important. Does that make sense? Muito bem, muito interessante. Ó, ele viu que você realmente já pensou diferente, o que já é ótimo. Não tem muito isso de certo e errado, pode, não pode, é feio, não é. Algumas coisas sim, claro, mas muitas vezes é muito assim... Como que a gente pode fazer isso bonito e como que a gente pode chegar nesse belo resultado
né? O que a gente pode fazer e como que gostaríamos de fazê-lo. E claro que experimentamos. Ele cantou 2 versões diferentes, ambas são belas, ambas são bonitas. Então, no final, acabará sendo uma decisão vinda da sua meditação mesmo sobre isso. Agora, de uma questão um pouco mais técnica, é sobre a ênfase nas notas pequenas. Então, as notas do ornamento, elas não precisam ter a mesma ênfase, porque no mínimo o ornamento dobra o número de notas. Então, as notas, elas têm metade de um valor de importância, por exemplo, né? Você pode tocar, ele fala a palavra negligenciar, você pode negligenciar certas notas, porque isso é um gesto, mais do que algo assim, cravado, né? Seria isso. Okay. I think that we have our time done. Deu tempo. Thank you, Manuela. Thank you very much. Thank you. Thank you. Beautiful sound. Belo som, viu? Muito bom. A gente tem 2 perguntas. We have 2 questions from the public. So the first one would be Mauricio Roman. I think that he's our writer from Early Music Seattle. O pessoal que está assistindo, Maurício Roman, da Early Music Seattle, está escrevendo uma matéria sobre a gente. Ele pergunta por que as obras de Monteverdi não funcionam em instrumentos modernos, or rather, why Monteverdi doesn't work on modern instruments. Yeah, it's just an example, and it's pars pro toto, really. I think that there is music that for once it depends on the particular color of certain instruments like cornetti, instruments that really existed only for a certain period of time and are just very significant of their time. So this may be the case for wind instruments more than string instruments in particular, but in Monteverdi's case, it's actually, to be more comprehensive, not just the instruments. It's also a way of playing that that would go into a lot of details, but let's say to make a fabric like I would say 1600s music in general actually work, you need to be more specific for the pitch, the tuning, the temperament, certain ways of playing. So I would say, in short, the fabric and the style of the music is just really far apart from what we are used on modern instruments. Whereas the fabric of a Handel suite and probably even the gestures of the music are less dependent. So just to give you one example, if a piece by Monteverdi is not really performed in mean tone temperament, it just won't work. And whether you do Handel in a Vallotti or other well-tempered temperaments, or whether you do Handel equal temperament, is a difference. But in my view, it's not as brutal or as radical as it would be for instance, Monteverdi. Certo, essa é uma pergunta bastante interessante, de fato, né? Claro, ele deu o exemplo do Monteverdi, mas isso vale para, inclusive, muitos outros compositores. A música que depende de certas cores e timbres de instrumentos específicos. Por exemplo, o Monteverdi, que se utiliza, por exemplo, de cornetos. E cornetos são instrumentos que só existiram naquela época em específico. E que as coisas são bastante derivadas desse tipo de sonoridade, por exemplo. Especificamente, no caso do Monteverdi, além dos instrumentos em que a gente está mencionando agora, por exemplo, isso aconteceria mais nos sopros, né, nesse exemplo que o professor deu. A música do século XVII, em geral, ela é mais específica. Ela, na verdade, é mais dependente
de certos gestos e suas estruturas, elas se valem a partir desse tipo de material. E que com instrumentos modernos, isso se desestrutura, isso desanda. É diferente, por exemplo, com a música do Handel. Em Handel, nossos gestos e a estrutura, elas não são tão abaladas com a troca de instrumentos. E ele dá um exemplo final com os temperamentos. Monteverdi, se a gente não utiliza o temperamento mesotônico daquela época, simplesmente a música não funciona. Enquanto a música do Handel, se a gente toca com Werkmeister, Valotti, temperamento igual, a música ainda continua bem, bela e muito bem estruturada. So we have now a very long question, but I will do a sort of abstract, but I will read in Portuguese first. O professor Altamiro Bernardes pergunta: mesmo sendo fora do repertório abordado essa tarde, acredito que seja valioso aproveitar a oportunidade para saber a opinião do convidado. Ele foi premiado com uma gravação magnífica de Bach, tem a prática do canto gregoriano e toda uma bagagem de trabalho com música sacra vocal. So, he's talking about you first, about your recording on Bach's Magnificat, and he reads that you have an experience with Gregorian chant and a very large experience on sacred vocal music as a professional. Pergunto como ele lida na adaptação e ajuste dos cantores, solistas ou coro, que estudam e trabalham regularmente utilizando o piano com afinação moderna, quando acompanhados de instrumentos de época. Os cantores se ajustam naturalmente ou ele enfrenta problemas com isso? So, how would you adapt, or how do you handle with adaptation and adjustments with the singers, soloists, or choralists that used to study and work on a regular basis using the piano with modern intonation or the equal temperament? What do you do when they are being accompanied by or with early music instruments? Do they adjust naturally, or do you have some problems? Yeah, this is a very good question. Since I'm not a singer or a string player, I probably can't really ultimately answer that question, because I don't know how my colleagues do it. Of course, I think a lot about temperament and intonation and all of that. And like every keyboard player, you have to find your way of setting it and using it. And maybe Marcus, you can jump in with that too. I think as a string player, you make sure that your open strings work somehow. If you have a fretted instrument, that's another challenge. But essentially, my understanding is that you have an idea of intonation, but then the ultimate fine-tuning happens just very, very rapidly, very, very quickly. And I think that's the case for singers, wind players, and instrumentalists. And to answer your question, I think there are two types of musicians. There are musicians that have a very intuitive approach to intonation, and they just adjust. They really just simply adjust. And some need to be a more cerebral, perhaps, about it, and know, okay, the F sharp in Werkmeister 3 is relatively low, and in mean tone, quarter comma mean tone, the E flat is just really, really high, or that sort of thing. For some, it's probably a mix, but your question touches what is a little bit of a miracle to me too, because there are singers who just check in, and you don't even need to tell them, okay, this is mean tone, and take all the major thirds really low. And mind you, a lot of singers really know. One singer, for instance, that I love working with, Charles Daniels from United Kingdom, is that type of singer that knows, okay, I'm taking this note now 10 cents higher. You know, he's that type of person. So I believe there is just a variety of musicians.
So yes, I totally agree with you about the adjustment. With me, it comes naturally, but 10 years ago, I struggled, but somehow we learned. We learn it from experience. So translating to Portuguese for them. Muito boa pergunta, Altamiro. Ele fala no final que a sua pergunta, na verdade, representa um dos grandes milagres que ele acaba vendo na experiência profissional dele. Ele não pode responder de uma maneira categórica, uma vez que ele não é nenhum instrumentista, por exemplo, de arco ou um cantor. É claro que ele pensa sobre afinação o tempo inteiro, afinal de contas, ele tem essa experiência de ter que afinar os instrumentos e encontrar uma maneira de que eles apareçam, né, de que eles funcionem, mas como essa maneira de ajustar, segundo a experiência dele, as coisas acontecem naturalmente, os ajustes, eles acontecerão. Muitas vezes, e na experiência profissional dele, isso acontece de uma maneira, aliás, muito rápida. Ele comenta sobre mim, né, que talvez eu possa passar por esse tipo de situação com o violino, e é verdade, as cordas soltas, elas precisam funcionar de alguma maneira. Se algo acontece com a minha corda, eu já não a utilizo mais solta, e aí eu adapto a minha digitação, mas a gente tem que se ajustar. Não vai funcionar tanto ter um pensamento cerebral do tipo, Fá sustenido no mesotônico é um quarto de tom, é um quarto de coma mais baixo, mas no Werckmeister e tal. Isso pode ajudar de alguma forma, mas não é determinante. O melhor é de fato, a gente ter que fazer esse tipo de abordagem intuitiva e as coisas se ajustam mais naturalmente. I think that's it. So, we have our last student, Gustavo. which is Gustavo. Pessoal, agora a gente vai assistir o Gustavo Carloni. A gente já está com o tempo bastante adiantado, então não vou mais demorar. Olha lá, Gustavo. Gustavo vai tocar Schenk. The sound, the volume, is it okay? Tá ótimo. Just a question because of the time. Do I make the first return? Yeah, if you have the time, I would love to go over time and just I listen. do. I don't know about the institution. Pode repetir, sim. Beleza.
Beautiful, Gustavo, beautiful. There was a lot of fun to listen to. Really, really great. Great tempi, a great idea. And what I just want to point out, because you often actually hear it different. I really like that that even the arpeggiated passages are still rhythmical, right? So that they still have a dance pulse. And I think one of the things that you do to help that is that you start the arpeggio on the beat. And that's something that even though it's actually quite clear, and from what I know, you find that unanimously in all sources, from let's say Simpson to Matheson, you know, they all say the same thing. It's still it happens very quickly, right? That one does the arpeggio a little bit before the beat, and thank you for not doing that. So that helps a lot, I find, for the counterpoint and for the clarity. So really, really beautiful playing. Marcus, do you want to start with that? Yes, please, thank you. Muito bem, Gustavo. Ótimo som, ótima apresentação. Foi muito bom, muito legal da gente ouvir. Ele gostou bastante dos tempos, né, das ideias que você nos apresentou hoje. Muitas vezes a gente ouve variadas coisas em relação às partes arpejadas, por exemplo. O professor, ele gosta e prefere que aqueles arpejos sejam tocados de uma maneira bastante rítmica, muito embora muitos tratadistas, assim, desde Christopher Simpson até Johann Mattheson, falam sempre a mesma coisa. É sempre interessante que você foi lá e manteve as coisas rítmicas, começando com a nota grave sobre o tempo. Isso organiza bem as ideias, e para uma música polifônica é tudo que a gente precisa e quer ouvir. One interesting feature here is the slow part of that overture, which is written adagio, and Gustavo in his take decides to I guess you could call it overdot some of the rhythms, and that's a very interesting topic, and obviously a topic that has no end, if you want, because what we do here is we try to understand what kind of rhythm the composer had in mind, and what the possibilities are for the composer to express that. And one of the most common actually cases where we have that issue is the slow parts of overtures, which of course from the later high Baroque French overture we kind of have in mind as yam, taram, taram, that sort of thing. But the issue is really there because especially the idea of double dotting. So let's say you have a dotted quarter note followed obviously mathematically by an eighth note. What would a composer do if he wanted to write a 16th note? Because obviously the double dot doesn't exist yet, because it was invented, I don't know when, 1770, probably 1780 or something like that. And the dot after a rest was invented even later. So the
the field, if you want, in which we have to make our decision is to consider what means does the composer have to write down what she or he wants, and what are the conventions on the other side. And maybe, Marcus, you could translate that before I ask Gustavo the question. All right. Muito bem, Gustavo. Então, ele refletiu bastante aqui sobre a parte lenta da abertura, né? Sobre a parte pontuada, mais detidamente, sobre essa questão do duplo ponto, né? Essa versão que você nos apresenta, você apresenta uma nota pontuada que é mais longa, o que é uma questão interessante, porque ela é uma questão que não tem fim. Claro, né? Porque a gente precisa entender primeiro que tipo de ritmo, né? Que tipo de ideia rítmica que esse compositor vai ter em mente no momento que ele escreve a música que ele vai executar. O mais comum de aberturas francesas, sobretudo assim do alto barroco, né? Do auge do período barroco, nós vamos ter de fato uma sonoridade de duplo ponto. E a questão é justamente essa, porque esse duplo ponto, a grafia desse duplo ponto, ela só foi inventada muito posteriormente, não a sonoridade, né? Mas a grafia. E o que o compositor teria que fazer, por exemplo, né? Se ele quisesse que a coisa soasse mais longa na nota longa e mais curta na nota curta. O combustível desse tipo de... Ele fala a palavra combustível mesmo. O combustível dessa reflexão é que devemos depreender primeiro o significado daquilo que ele escreve, a partir de suas notas, né? E o que a gente pode fazer com isso. Aí ele disse que vai perguntar algo para você. Ok. Yeah, so with that in mind, Gustavo, the beginning, I'm not sure everybody has the music, but it's written as a quarter note followed by an eighth note, and then a sequence of eighth notes. And you decided to not do that mathematically, but do something different. What motivated you for that decision? Well, o professor comenta que na partitura está escrito uma quarter note, é mínima, né? Uma mínima, seguida de outras notas de menor valor, e que você decidiu não fazer uma interpretação matematicamente idêntica. E o que te motivou a isso? Well, looking at the... Marcos, você prefere que eu responda em inglês ou português? Pode ser em português. Tá. I'm gonna answer in Portuguese because it's better for the video, sorry. Pensando no compositor, né, nessa época na Alemanha, eu acho que são poucos compositores que estão realmente tentando compor em outros estilos, né? E ele estudou aparentemente em todo lugar, porque você vê a notação dele como Giovanni Schenck, os exercícios, esse livro dele chama Scherzi Musicali, então é italiano também, mas independente de tudo isso, ele é uma sonata 9, que na verdade é uma suite francesa. Né? Começa com uma abertura francesa, é uma suite. Então, pensando justamente nessa linguagem, e que nessa época nem na França era notado exatamente esse duplo ponto, mas a notação era semelhante à daqui, e com discussão com o senhorito Marcos, achei que foi melhor fazer com exceção de um compasso, que é o compasso 9, que eu não faço porque eu achei que soava melhor sem. Mm-hmm. All right, so he claims that those German composers of that time, that 17th century particular portion of this time, they would not be so interested to write in other styles or with other styles, but he made a very good research on that composer, and he lived everywhere apparently, because his name appears as Giovanni Schenck. He writes a scherzi, which is a sonata, but
it's really a suite, and with French overture, and we have already discussed about it before for your class. So it motivated him to choose for many notes to play as a French style. Yes, and I think this makes perfect sense. It is true that the German composers, or I think Schenk actually was technically Dutch, but the continental, let's say, composers of the time were, of course, very much, I guess, framed, you could say, between French and Italian style, and lots of the titles or the way the anthologies are organized pay tribute to either the French or the Italian tradition. And I mean, here it's quite clear. I couldn't agree more with Gustavo. It's a very clear context. And I think that's what I would like to get at with that is that reading what we see on the paper requires a context. So it's not there's not a one-dimensional way of understanding it, and it is in particular when it comes to rhythms, ornaments, gestures, all of that. The context is as important as the primary source. And rhythm is one of the probably the most complicated things to write down, for once, because the writing down always forces you into a certain system of subdivisions, and sometimes the music wants something in between. And the other thing is that, and that's important to keep in mind, nowadays we use whatever Sibelius or whatever the program is, and you can actually write pretty much any rhythm relatively comfortably. But to write a double-dotted rhythm, for instance, for Schenk would have meant a quarter note tied to a dotted eighth note followed by a 16th note. And nobody would do that, obviously, because it's in a manuscript, it's way too much work. In a print, it's way too expensive and too complicated. And what's the point anyways? Because everybody who that music was intended for would understand the meaning just by the context. So the point I'm getting here is the reality of sound is anyways and always much more than you can write down. But in this particular case, it's we need to keep in mind what kind of possibilities do we have on notation to start with, and what needs to be understood from context. Yeah, thank you again, Gustavo. I think that was a beautiful answer you gave, because as I followed you through the slow part of the overture, I thought, yeah, that's what I would do too. And sometimes I don't know how you feel about it. Sometimes it's actually, for me, even difficult to give a reason, you know, because it just feels like the most plausible thing there, and it's actually difficult to really give a mathematical or physical reason, because so much of it is just more context based, I believe. Ótimo, Gustavo. A sua resposta foi muito boa, foi realmente sensacional. Ele concorda totalmente. Ele faz um pequeno, que eu costumo dizer, reparo metodológico. O Schenk, ele é tecnicamente flamenco, né, ou holandês, mas compositores continentais, de qualquer maneira, ou seja, que não são da Inglaterra, por exemplo, né, da Europa continental, no século XVII, eles realmente estavam inscritos em dois grandes estilos, italiano e francês. Mas é lógico que cada partitura precisa de um contexto, e que foi justamente aquilo que você foi buscar atrás, né? Você foi correr atrás disso, porque não existe uma questão fechada de é isso ou não é isso, ainda mais em discussões sobre o ritmo, porque, segundo o professor, ritmo é talvez o que se tem de mais difícil de escrever.
porque a notação de ritmo nos propõe, né, nos faz escrever notas de valores matematicamente idênticos, e claro que a nossa sonoridade não é essa. Sobre o duplo ponto, especificamente, naquela época, escrever como que é o nome? Uma notação que fosse requerer uma dupla pontuação, ele teria que fazer várias ligaduras de notas subsequentemente de menores valores, e o que dá muito trabalho, e inclusive na tipografia do século XVII ficaria mais caro ainda, porque dá mais trabalho ainda. E outra coisa, não era necessário, as pessoas, por exemplo, já sabiam que uma coisa participava de algum tipo de estilo ou não. Bom, outra coisa, para a gente também pensar sobre a maneira como a gente toca, sobre ideias rítmicas, né? Sobre sensações rítmicas, mais do que matemáticas rítmicas do que estão escritas. Então, é isso. Ele diz que ele teria feito a mesma coisa que você, ele teria dado a mesma resposta, o que eu te dou parabéns por isso. E que, às vezes, também é difícil encontrar uma razão específica, né? Uma razão porque às vezes apenas faz sentido, apenas a gente sente e a gente sabe que é assim. Então, às vezes é difícil, inclusive, encontrar uma resposta cerebral para isso. Thank you, Alex. That's it. Thank you, Gustavo. Very, very beautiful playing. Thank you. Thank you very much, Alexander. Ótimo, Gustavo. Parabéns. So, Alexander, I'll deliver a speech in Portuguese and then I'll translate into English to you. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Queria agradecer a coragem dos nossos alunos, dos nossos guerreiros alunos que se comprometeram a estudar um belíssimo repertório, de fazer uma belíssima apresentação, de entregar tudo que a gente pediu dentro do prazo e com bastante bondade. Obrigado às pessoas que perguntaram, obrigado, Cláudia, por todo esse apoio, Pedro Personi, Renato Bando, o Conservatório de Tatuí, principalmente Early Music Seattle, muito obrigado. Thank you, Gus, thank you, Amy. Muchas gracias, Licita. Te quero mucho. Alexander, so I would like to thank you very deeply for this wonderful afternoon. It has been a great pleasure, and we are eager to see you again in person. Why not? Well, thank you so much. It was as much of a pleasure for me, though the morning, not the afternoon. And yes, I would love to meet, I can't wait actually for all of that to be over. It would be wonderful to meet in person. Thank you so much for having me. Thank you. É isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê, então, numa próxima. Boa tarde. So, I think that we are not live anymore. Thank you so much. They muted us. Bravo, bravo, aluno. Thank you very much, Alexander. Very kindness for you.